I opened this restaurant shortly after arriving in Mogadishu. We have not faced problems here. Business is going well, life is good, and we are satisfied, thanks to God. World News: Yemeni refugees rebuild their lives in Somalia. waa warbixin cajiib ah oo TV-ga TRT uu ka diyaariyay Yemeniyiinta ku sugan magaalada Muqdisho kuwaas oo ganacsiyo aad iyo aad u horumarsan ka abuurtay magaalada Muqdisho. Warbixintan ayaan kugu sharxi doonaa. Waa 10 ereyo cusub aad ka faa'iidi doonto. Ereyada aan is leeyahay way xoogaa ku adag yihiin dadkana sidaan oo kale ayaan waxaan u soo sameeyay kalarka baan ku soo mariyay. Qalin book soo qaado, koobkaaga shaaha soo shubo, ereyada kugu cusub meel ku qoran insha Allah. Sidoo kale warbixinta iyadoo muuqaal ah oo aad daawan kartaan si dhanka dhawaaqa idinkaga saxdana waxaan idin soo geli doonaa Telegram channelka ama Telegram groupka Waaya Arag Academy. Commentiga ugu horeeya ka fiiri linkiisa maxay leeyahay halka lama soo dhigi karo copyright waxa baas inuu yeeshaa laga yaabaa. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo bir maxay leeyahay luqadda Englishka ayaan sidaan oo kale halka ugu barnaa saaxiibada nagu xiran. Halkanina waa Waaya Arag Academy. intaan sharaxaad ugu dagalin bal ila soo daawo qaab yar oo muuqaalkii aan ka soo qaatay ila soo daawo. Yemeni-owned businesses like this restaurant are becoming increasingly popular across Somalia, particularly in the capital, Mogadishu. I opened this restaurant shortly after arriving in Mogadishu. We have not faced problems here. Business is going well, life is good, and we are satisfied, thanks to God. I have been working with Yemenis for 3 years. We welcomed them here and we have no problem with them. In fact, I have learned how to make some food like khubz and so on. So they are unique people because they came with nothing and started business and employed locals. warbixinta ciwaankoodu waxa uu yahay waa Yemeni refugees qaxooti Yemeniyiin ah ayaa rebuild dib u dhisanaya their lives noloshooda in Somalia. haddaba wariyuhu wuxuu ku bilaabayaa Yemeni owned businesses ganacsiyada ay iska leeyihiin Yemeniyiintu owned ay iska leeyihiin waaye like sida this restaurant maqaaxidan waa maqaaxi uu markaa dhex taagan yahay muuqaalka markaa daawato arki doontaa ayaa becoming waxay noqonayaan buu leeyahay Yemeni owned businesses ganacsiyada ay iska leeyihiin Yemeniyiintu like sida this restaurant maqaaxidan ayaa becoming waxay noqonayaan increasingly kuwa ay isa soo tarayso popular caanimadoodu. So popular waa caan, increasingly waa wax isa soo tarayo waay ama soo ziyaadaya across guud ahaan Somalia wadanka Somalia, particularly khaasatan ama gaar ahaan in the capital caasimada Mogadishu. Thousands of Yemenis kumanaan Yemeniyiin ah Yemenis waa Yemeniyiinta who kuwaasoo fled ka soo cararay waa fled waa qofku meel iskaga cararo the conflict khilaafyada in their country ee wadankooda ayaa have sought waxa ay ka soo raadsadeen refuge magangelyo in Somalia. So sought waxa waaye waa past of seek. So sought waa raadin waxay ka soo raadsadeen refuge magangelyo in Somalia. Okay, with many iyagoo kuwa badan establishing ay ka samaysanayaan a small business ganacsi yar among them waxaa ka mid ah Ibrahim Qasim waa wiil dhalinyaro ah who kaasoo arrived imaaday in Somalia wadanka Somalia 3 years ago 3 sano ka hor. haddaba iyadoo kuwa badan ay samaysanayaan ganacsiyo ayaa waxa dadkaas waxaa ka mid ah Ibrahim Qasim. Okay, Ibrahim Qasim ayaa marka warbixinta lagu wareysanaya wuxuu leeyahay I opened waxaan furtay buu leeyahay this restaurant maqaaxidan shortly wax yar after kadib arriving imaanshihi wax yar kadib imaanshihi in Mogadishu magaalada Muqdisho wax yar kadib markaan Muqdisho imaadayba waa furtay buu leeyahay ganacsigan ama maqaaxidan. We have not faced ma aanan wajahin problems dhibaatooyin here halkan. Business ganacsigu is going wuxuu u socdaa well si wanaagsan. Life noloshu is good way wanaagsan tahay and we are satisfied waana ku qanacsanahay thanks to God. Allah ayaana ku mahadsan buu leeyahay. haddii aad sharxaadda ku raaxaysanayso waxaa jirta su'aal aan weydiiyay saaxiibada oo ah qaabka aan casharka u sharxo yani waxaan rabaa dadku inay soo qiimeeyaan si aan u sii horumariyo qaabka aan wax u sharxayo. haddii ay tahay sida loo baahnaay maasha Allah waa sii wadayaa. haddii wax dhaliilay waxaas ay jiraan qaybta comments-ka ha iga aamusin qaabkaaba u sharxaysa isoo dheh iyo qaabka casharka aad u fahamto sharaxaadeyda. Okay, sharaxaadeyda 100% ma fahamtaa ma 80% ma ka fahamtaa inta aad ka fahamto qaybta comments-ka igu la wadaag insha Allah. Okay, wuxuu leeyahay wariyuhu according to sida ay warinayaan buu leeyahay ama markii loo eego authorities mas'uuliyiintu more than in ka badan 13,000 registered Yemeni refugees
waa 13,000 oo qaxooti Yemeniyiin ah oo diiwaan gashan registered diiwaan gashan Yemeni refugees qaxooti Yemeniyiin ah oo haddana 13,000 ah ayaa currently waqti xaadirkan live waxay ku nool yihiin in Somalia wadanka Somalia with many iyadoo kuwa badan contributing ay ka qayb qaadanayaan to the country's economy dhaqaalaha wadanka gudoomiye muxuu leeyahay over the years sanada fara badan those refugees remittance lacagaha ay xawilaan qaxootigu remittance waa lacagaha la xawilo oo they send it to ay u soo diraan back home guriga gadaale ay u soo diraan in Somalia and also iyo sidoo kale in camps and kamamka in ku yaalo neighboring countries wadamada deriska ayaa allow waxay u ogolaanayaan Soomaalidu to really in ay runhantii survive ay ku noolaadaan and thrive ayna ku kobcaan the last 30 years soddonkii sano ee la soo dhaafay and I believe waxaana aaminsanahay the refugees qaxootigu waa coming now hadda inay imaanayeen to Somalia wadanka Somalia who kuwaasoo now hadeer build dhisanaya businesses ganacsiyo and work kana shaqaysanaya here halkan and really run ahaantiina integrate ku milmaya ama ku dhex qasmaya ama ku darsamaya to our society bulshadeenna economically dhaqaale ahaan yani wuxuu leeyahay haddii si fiican ku fahamsiyo sanado badan ayaa qaxootiga dadka Soomaaliyeed uu ka hadlaya soddonkii sano la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed iyaga ayaa dib lacag ugu soo diri jiray guryahooda iyo Soomaalida iyo xeryaha qaxootiga wadamada deriska sida Kenya kale ka hadlaya ayaa wuxuu ogolaatay bulshada Soomaaliyeed badan inay runtii ku noolaadeen oo ay ku kobceen soddonkii sano la soo dhaafay laakiin wuxuu leeyahay hadda waxaan aaminsanahay qaxootiga ayaaba Soomaaliya imaanaya wadamadaas ayaa laga imaanaya Soomaaliya la imaanaya ganacsiyaal la dhisanaya halkan baa laga shaqeynaya bulshada bulshadana ku milmayaan dhaqaale ahaan okay we know when ognahay buu leeyahay the money lacagta that taso they are making ay sameynayaan will really help waxay dhab ahaantii caawin doontaa send inay dib u diraan that money lacagtaas to their back home gurigoodii gadaale to really help si ay dhab ahaantii u caawiso their families qoysaskoodii that kuwaasoo they left ay kaga soo tageen behind gadaal dadkii ay kaga soo tageen Yemen haddaba in a country wadan where halka unemployment shaqo la'aantu remains weli high ay sareyso erga remains high weli ay sareyso waay like remains waa wax baaqi sidoodii ku sii ah wax sidii ay ahaayeen weli baaqi ku sii ah ayaa la yiraahdaa laakiin hadda weli ayaan ku fasiraynaa so in a country where unemployment remains high wadan kaasoo shaqo la'aantu ay weli sareyso ayaa some refugees qaar qaxootiga ka mid ah oo from Yemen ka yimid Yemen ayaa have created waxay ka abuurteen job opportunities fursado shaqo for their host country wadankooda martigeliyaashooda ah host waa martigelin cid meel kugu martigelisay waxaa kaloo haddana la wareysanayaa Mohammed Sheikh Noor oo ah waiter ama kabalyeeri wuxuu leeyahay I have been working waxaan la shaqeynayay with Yementa for 3 years 3 sano we will come them waan soo dhaweynay here halkan and we have no problem dhibaato with them iyaga in fact xaqiiqdii I have learned waxaan ka bartay how to make sida loo sameeyo some food cunada qaar like sida khubsiga and so on iyo kuwa la midka ah so they are unique people iyagu waa dad gaar ah unique waa qof wax la mid ah uusan jirin waa dad yani cajiiba oo gaar ah because maxaa yeelay they came with nothing waxba lama iman buu leeyahay halka ka dhileed they came waxay la yimideen with nothing waxba halka ka dhileed waxay leedahay they came with nothing waxba lama aysan iman and started waxay bilaabeen business ganacsi and employed waxayna shaqaaleysiiyeen locals dadka deegaanka laakiin qaybtan yarta intaan u gudagelin do you want to speak English confidently in school at work during meetings if your answer is yes waxaan 11 bishan July bilaabi doonaa course English speaking course ah oo dhanka hadalka xoog lagu saari doono haddii aad dareynayso inaad English speaking ka iska horumariso WhatsApp shaashada kaaga muuqdo nagala soo xiriir insha Allah si aan ku soo dhaweeyno wuxuu wariyuhu leeyahay marka as Somalia continues ay sii wado to host inay martigeliso people dadka displaced by ay soo barakiciyaan conflict khilaafka beyond ka baxsan its borders xuduudaheeda
so beyond waa ka baxsan hadda tusaale khilaafka yemen ka jiro kale xuduudda soomaaliya wuu ka baxsan yahay soma beyond ka baxsan waay iyadoo soomaaliya ay sii wado martigelinta dadka ay soo barakiciyaan khilaafyada ka baxsan xuduudaheeda intaa ayaa lagu fasirayaa paragraafkaas okay many business owners milkiilayaal badan oo ganacsi many owners waa milkiilayaal fara badan business waa ganacsi ayaa say waxay leeyihiin Somalia's open door policy approach habka siyaasadeed ee albaabka furan ee Soomaaliya open door waa albaabka furan approach na waa hab ayaa has allowed wuxuu ogolaaday many Yemeni families qoysas badan oo Yemeni ah to earn in ay ka shaqaystaan a living noloshooda waxa ay ku noolahayn ergan earn waa uga dhawaaqi kartaa to earn na waa dhihi kartaa and continue ayna sii wadaan supporting inay taageeraan ama ay caawiyaan relatives qaraabadii still weli affected uu saameeyay by conflict khilaaf back home gurigii gadaale weli dad Yemeniin ah khilaafaadka iyo waxbaas ay saameeyeen ay halkan ka caawiyaan dadka Yemeniinta ay halkan ka shaqaysto wuxuu wariyuhu kusoo gabagabeynayaa Axmed Kaahiye TRT World Mogadishu Somalia waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka faa'iideen insha Allah jabcaha xigana waxaan idin la wadaagi doonaa dibadbaxyaashii gilgilay wadanka South Africa kuwaasoo shisheeye nacayb aad iyo aad u fara badani uu hareeyay haddaba warbixintaas jimcada dambe la soo insha Allah nagu soo biirsi aysan ku seegin muqaalkan iyo casharkan mid lamid intaan ka kulmayna waxaan idinkaga tagay sidaas iyo amaana Allah